हमने किसी भी 3 महीने में वापस आएंगे कंटिन्यू करने। तो हमने स्टेबिलिटी इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाई। जब सही मुझे वाउच करेंगे, डॉक्टर अजरा करेंगी, 2018 अगस्त में हमने ओथ लिया था। सितंबर के अंदर हमने वो बजट एक पास करना था 3 महीने बाद, और उस बजट के दौरान जब मैं तकरीर कर रहा था तो हमारे दोस्त जो थोड़े से पटरी से उतर गए थे, वापस पटरी पे चढ़ गए कुछ उनमें से, वो सामने खड़े हुए दिन गिनाते थे सिंध हुकूमत के कि 10 दिन 15 दिन, और गिनतियाँ गिनते थे, मेरे से 4-5 फुट के फासले पे खड़े हुए। सब्र से काम लिया हमने। वो सारी की सारी तीनों सूबों की और वफाक की हुकूमतें कम अज़ कम एक बार, कहीं तो 2 बार बदली है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम रही है और इंशाअल्लाह ताला अगले दफ़े इसको पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, मैसर साहबा, आप प्लीज़ जो रिक्वायरमेंट है, मैं सिर्फ ये कहूँगा मेरे तक पहुँचा दें और जल्दी पहुँचाएँ। डोंट मेक इट सच कि जी वो करना मुश्किल हो जाए, लेकिन हम पूरी तरीके से, ये अगले डेडलाइन है हमारी 9 तारीख को, मैं आपको बताऊँगा 9 तारीख असेंबली नहीं जा रही है, वो रहेंगी 9 तारीख हमारी आखिरी कैबिनेट होगी। तो 9 तारीख से पहले हमने अप्रूव करना, दैट मीन्स हमें उससे 4-5 दिन पहले सारे केस आ जाने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, ताने मिलते हैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। सिपा सालार से मिलने का वाहिद मकसद मुल्क की तरक्की थी। जिंदगी में बहुत से सिपा सालारों के साथ मुलाकात की, कई ऐसे राज हैं जो अपने साथ कब्र में लेकर जाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क की खुशहाली के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। यहाँ पर हर चीज रुक चुकी थी कई सालों से, उसको हमने चंद हफ्तों में मुकम्मल करके अल्लाह के फज़ल से चलाया। आज हज़ारों लोग वहाँ से सफ़र कर रहे हैं। फिर ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, बच्चों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, असातिज़ा के लिए, नर्सेस के लिए वो चलवाई हमने। अब चूँकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की पीछे IMF के मुआवजे से पहले कमी थी, तो एलसीयाँ खोलना दुश्वार थी, वरना हनीफ अब्बासी साहब मेरे पीछे पड़े हुए जनाब एलसीज खोलें, वो बिजली की बसों की, वो हमने वो एलसीयाँ खुल गई। अब आपकी बिजली की बसें आएंगी तो धुआं नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगी, और आप इंशाअल्लाह अपने जो मंजिल मकसूद तक पहुँच सकेंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब इरादा कर ले इंसान और मकसद अजीम हो आवाम का, तो अल्लाह ताला मदद करता है, और मेहनत करें तो उसमें रंग बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। इस हवाले से मैं इस मंसूबे को इसकी कंसीव करने, इसका प्लान करने और इसको मुकम्मल करने में मैं चाहता हूँ कि मैं उस बारे में आपको बताऊँ, वगरना ये तरक्की के सफ़र की कहानी यानी नामुकम्मल रहेगी। यकीनन इसको सीडीए ने कंसीव किया। इससे पहले नूर मैंगल जो मेरे साथ, इसने जब ये पंजाब में आया था तो उसको मेरे साथ डिप्टी सेक्रेटरी आए थे, आप एडिशनल सेक्रेटरी आए थे। ये जो हमने आशियाना बनाया था, कायद आज़म आशियाना, उसमें इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है लाहौर में। और इस तरह फिर जब हमने ये फूड अथॉरिटी बनाई, उसमें इसका बेपना इस नौजवान का काम है, और ये ताल्लुक बलोचिस्तान से है। सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन और अवाम का दिफा करेंगे, फौज को पाबंद करेंगे, गैर आइनी इकदाम ना करें। नहीं चाहूंगा फौज शहरियों पर बंदूक उठाए। लार्जर बेंच का फैसला है, अकेला चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। अभी एक फॉर्म ने बिल मंजूर किया है, देखते हैं दूसरा फॉर्म क्या फैसला करता है। हम आईनी तरीक़ेकार की जानिब बढ़ रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवासी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी इंसानी हकूक
बुनियादी इंसानी हकूक़ का तस्वर यह है कि रियासत चाहे भी तो वापस नहीं ले सकती। ये नहीं हो सकता कि एक पार्लियामेंट कुछ जराइम को आर्मी एक्ट में शामिल करे और दूसरी पार्लियामेंट कुछ जराइम को निकाल दे या मजीद शामिल करे। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर मिलिट्री कोर्ट ऑफ लॉ नहीं तो फिर ये बुनियादी हकूक़ की नफ़ी के बराबर है। आइन का आर्टिकल 175 तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात करता है। तीर नहीं तलवार, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नया इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की शाहीन का इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। शाहीन की जगह चिड़िया तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मुतलका दस्तावेज़ात फराहम करने की हिदायत कर दी। 23 पार्टियों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। JUIF को खिताब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कप का निशान अलॉट कर दिया गया। राब्ता जमीयत इस्लाम को अंगूठी, पीपल्स मुस्लिम लीग को कप, किसान इत्तेहाद को बाल्टी का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। हजारी डेमोक्रेटिक पार्टी को चांद, पाकिस्तान अवामी लीग को हॉकी और पाकिस्तान तहरीक इंसानियत को चाकू, पाकिस्तान अमन तहरीक को मिसाइल, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को पिस्तौल का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद को विक्ट्री, पाकिस्तान फलाही तहरीक को वास्किट का इंतखाबी निशान मिल गया। JUI नजरियाती को तख्ती, जदीद अवामी पार्टी को हेलमेट और तहरीक अवाम पाकिस्तान को टेलीफोन का इंतखाबी निशान दिया गया। पाकिस्तान फलाही तहरीक को थर्मोस और अल्लाह अकबर तहरीक को जग का निशान मिला। इलेक्शन कमीशन ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के शाहीन के निशान को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद से मशरूत कर दिया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 40 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करा दी। और कराची में बिजली की कीमतों में ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाए जाने का इम्कान है। सार्फिन के लिए बिलों पर इजाफी सरचार्ज 1 साल के लिए होगा। विफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के लिए इजाफी चार्ज लगाने की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 15 अगस्त को समाअत करेगी। समाअत के बाद मंजूरी का हतमी फैसला होगा। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाराकहू में बाईपास मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बाईपास 6 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से 10 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। मंसूबे में 5.4 किलोमीटर तवील बाईपास और 1350 मीटर लंबा ओवरहेड ब्रिज शामिल है। ये बाईपास मरी, गिलियार और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने डिजिटल यूथ पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नौजवान मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। डिजिटल प्रोग्राम से बासलाहियत नौजवानों को आलमी मयार की तालीमी सहूलियात मिलेंगी। नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में कर्ज दिया जा रहा है। दोबारा मुंतखब हुए तो नौजवानों के लिए मुख्तस रकम में इजाफा करेंगे। आप लोगों को आगे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, मैं इस मुल्क की जो यूथ है उसको पावर करने के लिए हम अपनी जान लड़ाएंगे और आपको बहुत अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। बच्चों और बच्चियों को यूथ प्रोग्राम के जरिए कारोबार, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो SMEs हैं, उनके लिए लोन्स दिए जा रहे हैं। कि ये जितना भी ये प्रोग्राम है, ये हमारी कौम के नौजवान बच्चों के लिए है, जिनके इसके 2 पिलर्स हैं। एक उनकी काबिलियत, मेहनत, और दूसरी उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड। आप दुआ करें कि अगली हुकूमत जो भी आए, और अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ये जो 5 अरब रुपए हैं, मेरा बस चले तो मैं इसको 500 अरब कर दूं, लेकिन 50 अरब तो हम लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और पूरे पाकिस्तान के बच्चों और बच्चियों को हम स्टाइपेंड्स, लैपटॉप, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एग्रीकल्चर, हम ये इंशाअल्लाह मुहैया करेंगे। और पाक चीन ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए चीनी सदर का मशकूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, बेल्ट एंड रोड ताउन मंसूबा अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक चीनी सदर के अज़म का आकाश है। चीन पाकिस्तान ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए चीनी सदर का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है।
ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ایرانی وزیر خارجہ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان پاکستان اور ایرانی وزیر خارجہ نے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان معاہدوں پر دستخط کی تقریب جاری ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور ایرانی وزیر خارجہ نے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان معاہدوں پر دستخط جاری ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اور ایرانی وزیر خارجہ نے دستخط کیے۔ To sign the protocol of bilateral economic consultations between Pakistan and Iran that took place yesterday, 2nd August 2023, please. جی و حالا درخواست میکنم از جناب آقای دکتر مهدی صفوی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی اقتصادی و همچنین معاون وزارت امور اقتصادی پاکستان خانم سمار که پروتکل رایزنی‌های اقتصادی دو جانبه که بین ایران و پاکستان که روز گذشته 2 آگوست انجام شد رو امضا بکنند. Yes, no, this one. بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کی الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ آج ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آفس کی جانب سے تمام ارکان پارلیمنٹ کو دعوت نامے بھجوا دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیاسی رہنماؤں سے نگران سیٹ پر مشاورت بھی کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آفس کی جانب سے تمام ارکان پارلیمنٹ کو دعوت نامے بھجوا دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیاسی رہنماؤں سے نگران سیٹ پر مشاورت بھی کریں گے۔ شہباز شریف سیاسی رہنماؤں سے نگران سیٹ پر مشاورت بھی کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلے وزیر اعظم شہباز شریف کی الوداعی ملاقاتیں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے جائزے کے حوالے سے تقریب جاری ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی تقریب میں موجود ہیں۔ It is an honor to welcome you, Mr. Prime Minister. Your presence is reflective of your deep commitment and affords us the opportunity to thank you for your political will and strategic foresight in addressing the many challenges posed by climate change. Before I invite the Federal Minister, MOCCEC, Senator Sherry Rahman, to deliver the keynote, I would like to say a few words in recognition of her role in elevating the climate discourse, both at the national and international level. During her short tenure at the helm of the Ministry of Climate Change and Environmental Coordination, Minister Rahman worked tirelessly to put Pakistan on the climate map of the world and raise awareness at country level. Her relentless efforts and contributions to the climate debate has served not just the national cause, but also contributed to powerful voices in the global south and served as a role model for taking a whole of society approach with all sectors and actors on board. Her dedication to the climate cause and eloquent articulation at climate forums won her a place among the top 100 influencers. You have done much more than what you have articulated. Quite right, Mr. Prime Minister. Leading from the front, she arrived on the global scene with a vision of unity and a message of hope.
Her actions are a testament. मौसमियाती सफर के जायजा के हवाले से तकरीब जारी है। शहबाज शरीफ भी इस तकरीब में मौजूद हैं। वजारत माहौलियाती तब्दीली में तकरीब का इनेकाद किया गया। और 2 से 3 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, बहुत सा काम एडवांस में कर चुके, 3 माह में कमी महसूस नहीं होगी, अवाम के साथ रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा तनकीद करने वालों को छोड़ दें, पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बहुत से प्रोग्राम कर रहे हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल शुरू होगा जिस दिन असेंबली डिसॉल्व, उसके बाद 3 दिन हमारे पास हैं और वो भी अपने नाम लाएंगे, मैं भी अपने नाम लेके आऊंगा जो सलाह मशवरे से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 3 दिनों के अंदर किसी न किसी नाम पे मुत्तफिक हो जाएंगे। अगर नहीं होते मुत्तफिक तो आइन में सारा लिखा हुआ है, फिर वो 2 दिन के लिए बनेगी, पार्लियामेंट्री कमेटी वोट्स के पास जाएगी और 2 दिन और फिर इलेक्शन कमीशन, अगर वहाँ पे भी कोई एग्रीमेंट नहीं होती है तो 6 से 8वें दिन, 4थे दिन या 8वें दिन या इनके दरमियान चीफ मिनिस्टर ले लेगा। वो इसमें परेशानी की बात नहीं है। एजुकेशन के अंदर मैंने अभी जिक्र किया था कि हमारे एक बहुत बड़ा चैलेंज है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का, जिनको हम नहीं सही फैसिलिटी दे सक रहे हैं। उसमें 2 किस्म के हैं, एक वो जो स्कूल गए नहीं सिरे से और एक वो जो प्राइमरी करके ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इसलिए सेकेंडरी लेवल पे हमारे पास ज्यादा स्कूल या वो नहीं है। उनके लिए वो टीच द वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Today, as we near the end of our term in office, I look back with a great deal of pride and satisfaction at the progress that we have achieved during this time. میخوام خدمتتون عرض بکنم که 15 ماه پیش ما کار خودمون رو شروع کردیم در دولت جدید پاکستان و ایران یکی از اولین سفرهای خارجی بود که من داشتم در ژوئن سال 2022 و الان که نگاه میکنم به این دوره میبینم که چقدر با افتخار نگاه میکنم و با رضایت خوبی از اون یاد میکنم از این دوران، چون پیشرفت بسیار خوبی در روابط دو جانبه داشتیم و بسیار خوشحالم که در این روزهای آخر دولت جاری پاکستان شاهد سفر برادر خودم جناب آقای امیر عبداللهیان هستیم. A small reflection of our efforts was the joint inauguration of the Month Machine Border Marketplace and Electricity Project by the Prime Minister of Pakistan and the President of Iran on the 18th of May 2023. و یکی از نمونه‌های بسیار کوچک این پیشرفتی که عهد کردم در روابط دو جانبه رو میشه در افتتاح مشترک بازارچه مرزی پیشینمند دید که به صورت مشترک توسط نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور محترم ایران در 18 ماه می افتتاح شد و همینطور افتتاح پروژه انتقال برق به پاکستان. This was not merely a brick and mortar project. It was instead an affirmation of our collective commitment to find collaborative solutions for the benefit of our two peoples. We consider this as a first step towards strengthening our multi-dimensional cooperation, especially in the economic domain. Today, countless schools, hospitals, and households in Gwadar are run on electricity being provided by Iran. من میخواهم بگویم که این پروژه ها که از اون صحبت کردم نشان دهنده تعهد جمعی دو کشور ایران و پاکستان هست برای یافتن راه حل هایی به نفع مردمان دو کشور و این دو پروژه گام اولی محسوب می شوند برای تقویت روابط و همکاری های چند بعدی بین دو کشور ایران و پاکستان به خصوص در زمینه‌های اقتصادی. امروز بسیار خوشحال هستیم که مدارس، بیمارستان ها و مکان های مهمی در کویت به لطف برقی که ایران به پاکستان انتقال داده میتونن فعالیت های خودشون رو داشته باشن. Proposals for the expansion of our cooperation in trade and economy, energy and agriculture, and arts are underway. We have already taken concrete steps to this end. Earlier today, I and my counterpart witnessed the signing of a number of important documents. The five-year trade cooperation plan between Pakistan and Iran
2023 to 2028, which inter alia sets a bilateral trade target of US $5 billion, prioritizes removing impediments on bilateral trade, finalization of the free trade agreement, and the establishment of institutional linkages between our respective private sectors. Protocol on bilateral economic consultations encompassing the rich and in-depth sectoral discussions held between our sides yesterday, and the protocol on the third meeting of the Joint Investment Committee between Pakistan and Iran on the issue of bilateral investments. I am confident that the steps we are taking today will chart the course for a long-term, durable economic partnership between our two countries in the months and years ahead. و ظرف روزهای گذشته و به ویژه امروز پیشنهادات زیادی رو داشتیم در زمینه اینکه چطور میتوانیم روابط خودمون رو تقویت بکنیم در زمینه‌های اقتصادی و همینطور انرژی، و امروز من و همکاران خودم اسناد مهمی رو به امضا رسوندیم که گل سرسبد اون برنامه استراتژیک و راهبردی تجاری بین دو کشور هست برای دوره 2023 و 2028 و می‌خواهیم که به هدف خودمون که اون هم ارتقاء سطح مبادلات تجاری به 5 میلیارد دلار آمریکا هست، بعد از این دوره 5 ساله دست پیدا بکنیم و همینطور توافقات دیگری که مد نظر خودمون هست مثل FTA یا توافق تجارت آزاد و همینطور توافق‌هایی که داشتیم برای همکاری بیشتر و تعاملات بیشتر بین بخش‌های خصوصی و اسنادی که داشتیم در خصوص رایزنی‌های اقتصادی و البته بحث‌هایی که در این چند روزه اتفاق افتاد بین تیم‌های کارشناسی از بخش‌های مختلف اقتصادی ایران و پاکستان و اسناد دیگری که امضا شد مثل سند جلسه مشترک کمیسیون سرمایه‌گذاری دو کشور. Excellencies, ladies and gentlemen, I had a very detailed and extensive discussion with my counterpart encompassing the entire gauntlet of bilateral relations. We also reviewed regional developments and our cooperation in the international arena. Pakistan and Iran enjoy a complete convergence of views on all issues of mutual interest. We believe that our prosperity and development is firmly intertwined with peace and stability of our neighborhood and the region. خانم ها و آقایان، بنده امیدوار هستم که در نتیجه این اسناد به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا بکنیم و مایل هستم به اطلاع شما برسونم که در نتیجه بحث‌های مختلف و بسیار پرجزئیات و طولانی که در این چند روزه بین دو تیم ایران و پاکستان انجام شده و به ویژه صحبت‌هایی که با همتای خودم داشتم، ما در خصوص مسائل مختلفی با یکدیگر به توافق و همکاری دست پیدا کردیم. رایزنی‌های بسیار خوبی داشتیم، نه تنها درباره روابط دو جانبه بلکه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، و با افتخار اعلام می‌کنم که شاهد همگرایی بسیار خوبی هستیم بین ایران و پاکستان در مورد مسائل دو جانبه که مربوط میشن به دو کشور و هر دو کشور بر این نظر هستند که ثبات و صلح در منطقه به نفع کل منطقه خواهد بود. Pakistan espouses a vision for greater regional integration based on enhanced trade and connectivity. This is fully aligned with President Raisi's policy of neighborhood first. To this end, we have agreed to prioritize operationalization of the 5 remaining border markets by the end of this year. We also discuss ways and means to leverage our unique strategic location as a conduit between South, Central, and West Asia. I and the Foreign Minister agreed that the ECO is unequivocally uniquely placed to play this role. As founding members of the organizations, we will work with other ECO states towards achieving this goal.
پاکستان قویاً به دنبال همگرایی منطقه‌ای می باشد و به دنبال این هستش که ما همگرایی و همینطور در همتنیدگی بیشتری در منطقه داشته باشیم و این کاملاً همخوانی دارد با شعار و سیاست پرزیدنت رئیسی در جمهوری اسلامی ایران که اولویت‌ها رو به همسایه‌ها می‌دهند و ما امیدوار هستیم که بر مبنای همین سیاست و برنامه‌ها 5 بازارچه مرزی دیگر رو تا پایان سال میلادی جاری داشته باشیم و بتونیم اونها رو افتتاح بکنیم با توجه به موقعیت استراتژیکی که دو کشور ایران و پاکستان دارند در جنوب، مرکز و غرب آسیا. ما همچنین به عنوان ایران و پاکستان اعتقاد داریم که در این زمینه سازمان اکو میتواند نقش کلیدی و راهبردی ایفا بکند و به عنوان مؤسسین این سازمان آماده همکاری بیشتر با دیگر اعضا میباشیم به منظور همگرایی بیشتر در منطقه. The plight of prisoners and fishermen in our respective jails also came up during our talks. We have decided to repatriate all sentenced prisoners in respective jails as per provisions of existing agreements between the two sides. We have also decided to release all fishermen in custody in Pakistan and in Iran and to waive off any fines imposed by them to release their vessels. The two sides will exchange lists of prisoners to put into practice this understanding expeditiously. We also reaffirmed our commitment to keep our common border as one of peace and friendship. همینطور در مذاکراتی که امروز داشتیم مسئله انسان دوستانه‌ای به نام تبادل زندانیان مطرح شد و همینطور آزادی ماهیگیران و لنج‌های اونها. در این زمینه همه توافقات خوبی دست پیدا کردیم تا تبادلی داشته باشیم بین محکومین دو کشور بر اساس توافقاتی که بین دو کشور ایران و پاکستان از قبل وجود داره و اینکه آزادی ماهیگیرانی رو داشته باشیم که در دو کشور در اسارت به سر میبرند و همینطور کارهایی که میتوان کرد برای اینکه جریمه های اونها پرداخت بشه به منظور آزادسازی لنج های این افراد و قرار هست که به سرعت لیستی رو تهیه بکنیم تا در اختیار دو کشور به بخش کنسولی قرار بگیره به این منظور و همینطور توافق کردیم و بر تعهد خودمون بار دیگر تاکید کردیم که مرزهای دو کشور باید به سمبل ثبات و صلح بین دو کشور تبدیل شوند. Excellencies, ladies and gentlemen, I discussed with the Foreign Minister the grave situation in Indian illegally occupied Kashmir, and we are grateful to the Iranian leadership for its firm and consistent support to the legitimate cause of the Kashmiri people. Regarding the situation in Afghanistan, Pakistan and Iran agreed to continue their active engagement with the view of advancing peace and stability in Afghanistan and to promote the well-being and prosperity of our Afghan brothers and sisters. We also agreed to continue our cooperation to counter Islamophobia and anti-Muslim hatred. In conclusion, before I hand the floor to my brother, let me say that I consider it a unique privilege to have had this opportunity to contribute towards strengthening the Pakistan-Iran relationship, a relationship which is rich and which has a rich and proud history, but more importantly, a bright and exultant future. I thank you. و همینطور در صحبت‌های خودمون اشاره شد به حمایت‌های ایران و رهبران برجسته و عالی رتبه ایران از کشمیر که مورد اشغال هندوستان واقع شده و ما تشکر کردیم از موضع جمهوری اسلامی ایران که همواره به طور مستمر حمایت کردند از مسلمانان کشمیر. همینطور در صحبت‌های خودمون به مسئله افغانستان اشاره کردیم و در مورد اون به رایزنی با یکدیگر پرداختیم و اینکه قرار شد که ایران و پاکستان به همکاری و تعاملات خودشون درباره افغانستان ادامه بدهند چون هر دو علاقه‌مند به صلح و ثبات در این کشور می باشند و همینطور ارتقاء وضعیت معیشت و رفاه برادران و خواهران افغانستانی خودمون. همینطور صحبت کردیم در مورد همکاری که میتونیم با یکدیگر داشته باشیم به صورت دو جانبه و چند جانبه و بین المللی در زمینه مقابله با اسلام هراسی و تنفری که متاسفانه ایجاد شده یا دارن ایجاد میکنن از اسلام و چطور میتونیم با یکدیگر برای مقابله با اون همکاری کنیم. در پایان
میخواهم این رو ابراز بکنم که افتخار میکنم که در این دوره نقشی رو تونستم ایفا بکنم در تقویت روابط دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان، دو کشوری که رابطهشون به خدمت تاریخ و تمدن بشریت هستش. بار دیگر تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از حسن استقبال و میهمان نوازی برادرم جناب آقای بلاول بوتو زرداری و همکاران محترمشون در اسلام آباد. In the name of God, the most beneficent, the most merciful, first of all, I need to express my deepest gratitude to His Excellency, my brother, my counterpart, Dr. Balavel Zardari, for the very good hospitality and reception which was accorded to me and my accompanying delegation in Islamabad. ضمن محکومیت قوی اقدام تروریستی اخیر در منطقه باجور پاکستان با خانواده بازماندگان، دولت و ملت کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی پاکستان ابراز همدردی و تشریک مساعی میکنم. I would also like in the beginning to strongly condemn the most recent terrorist attack which unfortunately took place in Bajur, and I would also like to express my condolences and my sympathies with the people and the government of Pakistan and also with the families of the victims. بسیار خرسندم که اعلام کنم از 2 روز پیش معاون محترم دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورم در رأس هیئتی متشکل از مقامات عالی رتبه وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری مذاکرات مهم و مفید و نتیجه بخشی را با همتایانشان در اسلام آباد داشتند. I am very pleased to announce here that since 2 days ago we had the visit led by a delegation actually led by the deputy of my foreign ministry for economic diplomacy to Islamabad, and his delegation was comprised by important people from various ministries of Iran, those ministries dealing with economy, trade, cultural affairs, and also tourism. And I am also very pleased to announce and to inform you that the discussions and the negotiations that they held here bore very fruitful and results during these discussions. این مذاکرات منجر به امضای برخی از اسناد و پیگیری جدی اسناد دیگری که در گذشته بین دو کشور به امضا رسیده است شد. As the result of these discussions and deliberations, we had the signing of a number of very important documents. Also, there was follow-up work which was undertaken on a number of other important documents and MOUs which had been previously signed between Iran and Pakistan. ما در خصوص پروژه خط گاز آیپی گفتگوهای مهمی رو با یکدیگر داشتیم. Also, we managed to hold very important discussions with each other on the IP gas pipeline projects between the two sides. تکمیل خط لوله آیپی بین ایران و پاکستان رو در راستای منافع دو ملت می‌دانیم. We do believe that the completion of the Iran-Pakistan gas pipeline is definitely going to serve the national interests of these two countries. آمادگی داریم این خط لوله هر چه زودتر مراحل اجرایی و نهایی خود رو پشت سر بگذاره. We stand ready to see this gas pipeline be completed, finalized and operationalized as soon as possible. ما در خصوص وجود برخی مشکلات مالی و بانکی و راهکارهای آن در چارچوب حقوق بین الملل گفتگو کردیم. We also held important talks on how we can find solutions to some existing banking and financial problems between the two countries
within the framework of the international rules and regulations. در جریان سفر سال گذشته همکارم جناب آقای بوتو به تهران توافقات مهمی رو برای ایجاد بازارچه‌ها، گذرگاه‌ها و مناطق جدید آزاد مرزی با یکدیگر داشتیم. Last year and during the visit that was paid by my dear counterpart, His Excellency Mr. Bhutto, we reached very important and good agreements on how we can open new border marketplaces and crossings and also free trade regions. ما آماده ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد در نقطه مرزی ریمدان. We stand ready to set up a special economic or the free trade region at the Rimdan border point. اخیراً بازارچه مشترک مرزی مند پیشین با حضور نخست وزیر محترم پاکستان و رئیس جمهور کشورم افتتاح شد. And allow me to remind you that recently the the border marketplace of Mand and Pishin was inaugurated in the presence of my president and His Excellency the Prime Minister of Pakistan. دو طرف مصمم هستیم از امنیتی ماندن مرزها فاصله بگیریم و مرزهای دو کشور رو به مرزهای اقتصادی، تجاری و رفت و آمدهای گسترده استانی و ملی مبدل کنیم. Both sides remain committed and determined to get away from borders that are mostly characterized by security concerns and issues and move more towards making them points of interaction, making them borders of economy and trade that can serve the interests of the two countries at the national level. دو طرف آمادگی داریم حجم تبادل تجاری خود رو به 2 برابر و 5 میلیارد دلار افزایش بدیم. Both sides stand fully prepared to increase the volume of trade, the bilateral volume of trade, to the figure of $5 billion. That is 2 times more than the current figure. همونطور که جناب آقای وزیر بوتو اعلام کردن اتفاق نظر داریم که در اسرع وقت مجرمان و متهمان بین دو کشور تبادل بشوند. As it was also mentioned by His Excellency Minister Bhutto, the two countries have agreed that at the shortest possible time, the convicts and those people facing charges in each other's countries will be exchanged. و دو طرف نسبت به آزادسازی شناورهای ماهیگیری به فوریت اقدام کنند. And that the two countries will immediately and urgently take the necessary steps and measures so that the vessels facing fines and owned by the fishermen will be released as soon as possible. طرفین اتفاق نظر داریم که برخی فرمت‌های همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر رو فعال سازیم. And at the same time, we are of the same view that we need to activate more formats of cooperation between each other for cooperation on the areas in economy, trade, and the combat against terrorism and smuggling of drugs. مکانیزم منطقه‌ای همکاری‌های ایران، ترکیه و پاکستان از آن جمله هست. One of these regional mechanisms is the one between Iran, Turkey and Pakistan. و همچنین مکانیزم همکاری‌های ایران، چین و پاکستان در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سایر حوزه‌های مورد علاقه فیمابین.
and another one between Iran, China and Pakistan when it comes to joint investments and other areas of mutual interest. در ترکیب هیئت ما دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس گروه دوستی پارلمانی پاکستان و ایران و یکی از مقامات ارشد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ما حضور دارند. Also, we were blessed with the participation and the presence of two Iranian parliamentarians in my delegation. One of them is the chair of the Iran-Pakistan Parliamentary Friendship Group, and the other one is one of the most senior members of the Iranian Parliamentary Committee on the National. पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिलावल भुट्टो कहते हैं ईरान से आने वाली बिजली से ग्वादर में अस्पताल और स्कूल मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मज़ीद कहा, हमने कमोबेश 15 माह कबल हुकूमत संभाली, जून में ईरान का पहला दौरा किया।